Should you wait for the Honda Vario EVO 160, also known as the new version of the Honda Click 160, or buy now the all-new Honda Click 125 version 4 na kalalabas lang dito sa Pilipinas? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Worth it ba tong hintayin? Or buy now, ano nang meron dito sa Pinas? So mga bossing, is recently kakalabas lang ng Honda Vario EVO 160 sa Honda Indonesia. And for now, maganda din naman pag-usapan ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles. Unahin na natin dyan agad ang side-by-side comparison. Makikita natin dito that the Honda Click 160 EVO is wala pa sa Pilipinas. So if you want the Honda Click 160, available naman, but the newer version na galing sa Honda Indonesia is wala pa dito. But the Honda Click 125 version 4 is andito na sa Pinas, and it has two variants pricing around 82,400 for the standard edition and 86,900 naman for the Smart Edition. Meron nga pala tayo dalawang variants for the Honda Click 160 EVO, which is ABS and CBS. Tiga-apat sila na colorways. Tapos sa Honda Click 125 version 4 naman is meron tayong total of 5 colorways. Makikita natin dito for the colors and variants of the Honda Click 160 EVO is meron itong may pagka-sophisticated style yung kanyang ABS design. Tapos sa CBS naman is more on the may pagka-bright effect. The same with the Honda Click 125 version 4 sa kanyang Smart Edition at saka Standard Edition na andito na sa Pinas, na meron tayong Obsidian Black, Pearl White at saka Pearl Gray na may new two-tone color combination compared kay Smart Edition na matte Fresco Brown and matte Axis Gray lang yung andito sa atin. When it comes to headlight din naman, makikita natin dito that it is really up to you alin dito yung sa tingin mong mas maganda. But for me, I think the Honda Click 125 version 4 is mas maganda kasi mas bago yung design niya compared kay Click 160 EVO na more on the fairings yung kaniyang pinagbago. So medyo mas makapal and medyo mas malapad nga tignan tong si Honda Click 160 mga boss, in which I think mas attractive na siya tignan ngayon. And if ang rear tail light naman, ayan, makikita mo mas may pinagbago talaga si Click 125 version 4 compared sa bagong version ni Click 160. So design wise, it really is up to you. But if ang instrument panel naman yung makikita natin dito, I think medyo dito lumamang si Honda Click 125 version 4 because it is still the same. It's like one version up lang. Samantalang kay Click 160, it could really be a great upgrade if at least nagbago sila ng kanilang instrument panel. Now, when in terms of keyless remote system, pareho naman sila both na merong Honda Smart Key System. So keyless remote system na tayo dito for both. But for the Honda Click 125 version 4 is naka shutter key system tayo doon para sa kanyang standard version. The same pa nga rin pala sila na merong 18 liters of underseat compartment or utility box dito. So makikita natin na kasya dito yung half-face helmet for both of these motorcycles. Now, when it comes to charging port naman, makikita natin dito that both of these motorcycles ay naka USB Type-C na because previously the Honda Click 160, the current version na andito sa Pinas is naka USB Type-A pa. Now, when it comes to wheel type naman, makikita natin dito na pareho sila naka-mags. So, aesthetics wise, okay tayo dito for both. Ngayon naman, if ang hook type yung pag-uusapan, makikita natin dito that the Honda Click 160 is mayroong standard hook. Kumpara mo kay Honda Click 160 na naka-retractable hook na yung kaniyang design. Now, when it comes to fuel tank naman, meron naman tayo dito ang 5.5 liters for both of these motorcycles. So, okay tayo dito kasi napaka-standard naman ng fuel tank capacity nila. But, in fuel consumption or the fuel efficiency estimation, makikita natin dito na mayroong 46.7 kilometers per liter tayo for the Honda Click 160 EVO na 50.3 km per liter naman for the Honda Click 125 version 4. In which, if total estimated range yung pag-uusapan, meron tayo ditong 256.85 km of total estimated range for the Honda Click 160. Samantalang kay Honda Click 125 version 4 naman is meron tayong 276.65 km of total estimated range. So lamang dito si Honda Click 125 version 4 when it comes to total estimated range. Na minultiply natin galing sa kanilang fuel tank capacity multiplied to their fuel efficiency. Ngayon naman, if ang gulay board naman yung makikita natin dito, meron tayo dito for both. So, very goods tayo dyan as a Filipino rider. Kasi, pwede talaga natin ito mapaglagyan ng mga pinamili natin, yung mga bag natin, or marami pang iba. Kasi, nakakadagdag talaga to sa ating convenience. Kaso nga lang, wala tayong footrest extension dito for both of this motorcycle mga boss ha. Ang magugustuhan mo din naman kasi dito kasi meron na itong park brake for both of these motorcycles. So, dagdag security na rin if ever ipapark natin tong mga motorcycles natin
doon sa mga public places, mga malls, at mga public market. Ngayon naman, if ang auto start stop system yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these motorcycles ay merong ISS, also known as the idling stop system. Makakatulong sa atin to mga bossing because if naka-on yung mga motorcycles natin and if naka-full stop tayo sa mga traffic, yung mga ganong klaseng situations, the engine will automatically shut down para makapagdagdag tipid na rin sa ating fuel efficiency. Pero if yung built-in hazard switch naman, makikita natin dito, unfortunately for both of these motorcycles, wala tayong ganitong feature. Para naman sa tubeless tires, makikita natin dito that both of these motorcycles ay merong tubeless tires, so goods tayo dito, especially kapag ilolong ride natin itong mga motorcycle nito. And if ever nagkaroon tayo ng mga aberya na wag naman sana, is mas maganda and mas madali talagang i-repair si tubeless tires over sa mga tube type na mga gulong. Now, when kickstart naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these naman is wala tayong kickstart for both of these motorcycles, kaya kailangan talaga natin maging alisto and kailangan talaga natin i-monitor yung mga battery voltage ng mga motorsiklo natin, which is makikita naman din ito sa kaniyang instrument panel. So kailangan mo lang talaga maging mapagmatsyag. In which, if phone connectivity yung pag-uusapan, unfortunately for both of these motorcycle na galing from Honda is wala tayong Honda Road Sync dito na mobile application na makakatulong din sana sa ating day-to-day ride. Kasi meron itong turn-by-turn navigation, yung mga call SMS notification. So wala tayong ganyang klaseng feature na matatanggap galing kay Honda Click 160, even kay Honda Click 125 version 4. We're not just sure yet if lalagyan ng mga ganitong klaseng features si Honda Click 160 EVO if dadating man to dito sa Pinas na ilalabas nilang variant dito na version. If customizations na, I think medyo maganda na for both of these motorcycles kasi pwede mo nang pag-isipan ano yung klaseng style na ika-customize mo for both of these motorcycles. Katulad na lang kay Honda Click 160, which is the current version na nandito, I think and I assume pwede siguro yung mga parts ng current version dito sa new version ng mga bolts nila. At the same time, for the Honda Click 125 version 4, makikita natin dito that pwede na rin ito mapaglagyan ng mga bracket if ever gusto mo rin ito gawing mga ADV concept, yung mga ganon. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito that the Honda Click 160 has 156.9cc na displacement na 125cc displacement lang for the Honda Click 125 version 4. Pareho na nga pala silang naka-liquid cooled and single cylinder. Power naman for the Honda Click 160 is 15.2 horsepower at 8,500. Samantalang kay Click 125 version 4 is 11.0 horsepower at 8,500 RPM. Torque naman for Click 160 is 14.0 Nm at 6,500 RPM and 10.8 Nm at 5,000 RPM naman for the Click 125 version 4. Sa compression ratio naman, meron tayo ditong 12.0:1 for the Click 160 and 11.0:1 naman for the Click 125 version 4. And lastly, ang bore stroke dito, lamang tayo dito kay Click 160 na 60 by 55.5, tapos 52.4 by 57.9 naman for the Click 125 version 4. So if spreadsheet yung pag-uusapan, lamang na lamang dito si Click 160 mga boss, ano? So if gusto mo lang medyo mas may lakas sa numbers, I think mas panoorin mo si Click 160. And bago naman natin pag-usapan ng key features, pag-usapan muna natin saglit ang kanilang dimensions. Meron tayo ditong 778mm na seat height for the Click 160, na 769mm naman for the Click 125 version 4. 138mm na ground clearance naman for the Click 160, na 131mm naman for the Click 125 version 4. Pero lamang naman dito si Click 125 version 4 na mayroong 1280mm of wheelbase, na 1277mm naman for the Honda Click 160. If yung gulong naman yung pag-uusapan natin dito, pareho tayo dito naka 14-inch yung tires natin for both of this motorcycle, harap at likod. Pero lamang dito si Click 160 sa kanyang front tires na 100 by 80 na 90 by 80 lang for the Click 125, and 120 by 70 naman yung kanyang rear na gulong, na 100 by 80 naman for the Click 125. Numbers wise, hindi naman sila nagkakalayo, pero I think medyo mas mataas yung seat height dito for the Click 160. So if ever medyo tagilid ka sa height, hindi ka masyadong pasok sa Pinoy height average, then yung mapapayo natin dyan is mas maganda if ipa-customize mo yung suspensions nito, patabasan mo yung seat height, and magsuot ka ng sapatos na may dagdag tangkad, which is may marerecommend ako dyan from Camel Crown. Nilagay ko yung link dyan sa may taas ng pangalan ko.
And ngayon naman is pag-usapan na natin ang kanilang key features. Makikita natin dito mga boss sa kaniyang variants. Again, lamang dito si Click 160 na ABS variant yung mas pag-usapan natin sa key features mga boss kasi meron itong ABS model at CBS model. So sa ABS model natin, si Honda Click 160 is naka single channel ABS sa harap, dual disc brake na rin. So disc brake na sa harap at likod. Samantalang kay Click 125 version 4 is naka-combi brake system lang tayo dito na disc brake sa harap tapos drum brakes naman sa likod. Meron na nga pala tayo dito both ng ACG starter, naka CVT auto tayo dito. May auto start stop system na rin tayo dito and naka keyless rin tayo dito. Unfortunately for both of these motorcycles, naka monoshock lang tayo dito. So if you're demanding for more suspension kind of experience, medyo pag-isipan nyo to kasi wala tayong dual rear dito even for the Click 160 EVO. Pero makikita natin dito ang lamang dito ni Honda Click 160 is that meron itong 4 valves na 2 valves lang for the Honda Click 125 version 4. Naka Honda ESP Plus na tayo dito for the Click 160 na ESP lang for the Click 125. Pero dito lumamang si Click 125 kasi mas magaan ito na merong 112 kilograms na 116 kilograms na for Honda Click 160 even for the CBS model. And if you're considering the ABS model for the Click 160, if ever dadating to dito sa Pinas, meron itong 118 kilograms of total wet weight. Lastly, if we're gonna talk about the total estimated range na napag-usapan natin kanina, makikita natin dito na lamang dito si Click 125 version 4 na 276.65 kilometers na 256.85 lang for the Click 160. So all in all, if you're more on the fuel efficiency, yung medyo mas malayo ka nang mapupuntahan, then the Click 125 version is for you, especially if city rides. But if you're more on the speed, power, and numbers, I think si Click 160 is very fine din naman for the numbers that is giving if you're willing to wait for this motorcycle. Kaya naman sa final thoughts natin about these motorcycles, makikita natin dito na lamang talaga si Honda Click 160 over the Honda Click 125 version 4 when it comes to numbers, when it comes to speed, when it comes to power. But if we're gonna talk about the day-to-day, the city rides, if ever mga quick ride lang, I think pumapalag din naman doon si Click 125 version 4, especially if you're looking for the latest and greatest na mga motorcycles na linagay dito ni Honda when it comes to 125 or 160cc displacement segment. So it really is up to you alin dito sa tingin mo ang masulit sa pera mo. But for me na merong Honda RS125Fi na nag-upgrade into Suzuki Gixxer 155, I think Honda Click 160 is a great choice pa rin naman and sulit itong hintayin if ever wala akong Suzuki Gixxer mga boss Simply because on my height and weight difference na merong height around 5'10 and weighing around 75 kilos, medyo nakukulangan na ako kay Honda RS125Fi ko when it comes to speed kasi medyo hirap ako dito makapag-overtake. So I think the extra displacement and the extra power na maibibigay ni Honda Click 160 would really be a great help for me then. So yun lang naman yung naiisipan ko. But when it comes to fuel economy, specs to price ratio, I think hindi na din tayo dito lugi for the Honda Click 125 version 4. Pero kayo ba mga bossing, ano thoughts nyo dito? Pakilagay dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko and always remember lang to ride safe and see you in my next video.